ya mama ha mama kwaba echeche obi bia mama juma braso se wiei ensem ebo pata bebre se pasoche wo manmo ene amanfo nkroso ye kekese ne na ye de ebesom mo se wi apram tebre kase ensem no doso na poso enie ye be komrase be gefie medom kuma wo mrase be gefie magiga adaya amosi aban ni tutu na mo bia na mo tutu na wo tutu no e Ghana mra ena wo bubu so no Ghana Mampany John Dramani Mahama ediato edwase enyumaku ahodo a wono mpese wokra niema na wadebua 24-hour economy dwumadie no behwe na watumi ayi tu ahodo bi afri wono moso na atena ye hwe oman ni ama ahodo nkita hudie ho nsansam so na ekase omo sre Ghana fo sese unkoye bibia wo Mexico nani kire ya hwe na wansi krom ho ni nyina ye basabasa ye bia ashase ewukro ni muntia Environmental Protection Agency wonum adadwumadie bi edia ode afiti ase ewo brem asukase no eso sebe ya obetumi ahwe amansuo mu ate na ye credit ya na ye kotogu ye mita so a eze ya na chense uzembo to aba betena mita no so a ekohyew no yatesa atena ye hwa won ne won sansam so ate basom ko bi se womo anhwehwe mu Ghana Revenue Authority wonum afiti ase ayenhwemu ade afa anamo bi osusa ne nkofo binum etuye efa eniema hodo wasanka wonu bu hu nkonta nanso osusa bibi ankoso yie ewo ho abuzia weni afoforo pinu an yakekese ene se kasia ba bia wo bia na wiei ye ba ne de aba besom wasra piesie enkoma emopafie omo ene de premium ni super premium rice abadwa so asese no a ena obia edi ene wiei ya wo call lunch break na ohwese udi mu a eye super premium ene premium rice bi na wudie se eye wache se ye mutu se ye friend say jollof say ye be a fried rice na wudia we say no be na wudie na fe omo jam bean so ya bean oil no wo de acheche wo nam de acheche wo kosua e de acheche wo stew no ama no nsuo ayede na yummy tomato paste no wo de aye nkwan no ama ate nkwan no ede enka omo na eso yasenem na dwabenura bank so say men kan kire say opese wo ye bank ra say wo sika bi da baabi na ope baby di sika na kwakọ investment ya dwaberura bank ne yekamfo de ama wo se ososo do nsa besi ubo na afia so na yesese bank ruafo omo shares wo bank nim na ye kan waka ho na emfaso a aba wo shares ho na ye de ma wo no enye asemketo akra na se bia wo sika bi da baby da bank bi yemfa interest bi ansi hu bi ansi ho na so da bi atete ne yetiti sika no a dwaberura bank se fasika ne be fixed deposit o matena ye na interest ni nsi hu a ye de ebema wo no ebeboro wadwene ene wonti ase so dwaberura bank eye bank ehu adwuma no mfie be aduanan ba ko ne akire nie ene omo edisika ho dwedie efini keke bi ani omo ejifa ho kofa momo na omo branch bia mo boram ne managers ne nkodi nkomo abusia omo ene ema ye vemu a ewie be bia wo bia ne yetimi abane aba besom wo bade we kese ya yesom awie na ya obo amale bia boga awie mene Nana Kwame Achimana Opambo abusiafo ya nye brand na fe nsam ne yenkomu ankasa mfuma mo ne yede mo hyase e de free Ghana mrasbe gefiem na sane ye mo ne mo sam no so twedi ampo nyankrompon pase ya do mo hata mo nkumachi ototorobo nso to nso ba wi obotantimo a wode gafo dum ne mo nkum gye de matata so ti wiem no obi epono ma yese ya ne ye mrasbe gafo ne ko adwuma no makwa ye ni no a na kese omo kwa dwendwene mra ene niema bi a also mo de tutu akwa mu ma yifa ne ya apese ene na de gedon papa bi efra na ne mrasbe gefiem adwuma no ena NPP mrasbe gafo egu mrasbe gefiem kire se NDC aban etutu anamo bi eye niema bi a wonomo efi se so man fi omo se aduasam ye no no man kasa ho a obohu ase NDC aban na twa controlman for Ghana for yetiko e de ababere ya no musi ya surudu e ya benkwan a ebetram yen na afọ yetirim omo ase ye wo mra bi a ya to den se e district assembly common fund ya ekire ekwan a tuon kakra ye gigie no ye di bi ekoye nkurase ene ya papa memu atena ye emomo edebo no mo ebra na sa mra no amamra constitution ya amamra ne nchi aba no ekire mu pefe se sika de sempo ne tekuko hanom a de wose ye di yenie ena de ensase ye di yenie na omahunu se aban wei epeso sa so kofa mra foforo de ba
de bɛyɛ nsakyerɛyɛ bi a ɔmo fi sɛ basa na aban no ebu ɛyɛ emra no animtie no nti anama eneyi ɔmo ani abere ɔmo twi Ghana fo adwene de akwakosi hom emra sɛ bedwani ɔwɔ emra sɛ bedwafie ma dehye a ɛwɔ nsawoma dogira abaton pesua so ɔnabo Frank no dompre ene gina NPP emra sɛ bedwafo no nyina na mu a ɔyɛ sansem twefo nhia mu ɛkyɛkyere nsɛm mu sei. And communities suffer the brunt of this. It is therefore imperative that we examine not only how the fund is structured, but whether it is being released in accordance with constitutional and statutory obligations. No capping, the Constitution and Supreme Court are unequivocal. Ghana's 1992 Constitution sets a bright line in Article 2522. And I quote, not less than 5% of total revenue of Ghana, unquote, must be allocated to District Assembly Common Fund. Ladies and gentlemen, this allocation is neither advisory nor subject to ministerial discretion. It is a binding constitutional command that anchors fiscal decentralization and shields local development financing from arbitrary and interferences. The Supreme Court cemented this position clear in the Kodo case, declaring that neither Parliament nor the Minister for Finance may allocate less than 5% of the total revenue to the DACF, and striking down legal provisions that had the effect of limiting the DACF to a smaller base or capping it below the constitutional minimum. The 5% rule is a constitutional flaw, not a negotiable target. Article 252 was designed as a flaw to guarantee predictable resources for districts. Any downward adjustment violates the constitution text and the spirit. The Supreme Court decision in the Kodo case reinforces the DACF must be calculated on total national revenue, not a narrower definition, and cannot be reduced by capping states of administrative practices. Once a woman do a jirabaton pesia so a war a poem mantemo honorable Frank and Odompre and Ujina and Pipi Raswega phoning in our name or the San Semi Etugase and Rafafra Garaman Penny, His Excellency John Dramani Mamani and this Abani Ababetum Raswega Fimoa and Raswega for a peso muji tumuno. It's ya common fund and she say common fund nemra abam running chia mamra constitution aje edia tumun sempenim fanhwe no mo anka ho asemu a debino ebeha o mining kanko ene ne nchechire yeda so ejino afamu edi nsema tu dwa na wo kire se okọ district assembly common fund no emu a kadwitwiri dia esum Ghana cedis ne be se Pepe and son 7 billion Ghana cedis eka ene da ho no wo kire se auditor general wonu hwemu wonu ko ye free mfimpi no ene edunamu eba and I'm a bit to just say a casse at the one more one intimi entiaye. Now, say Afidia Swanasa Ekano, must be at the account of the Beshe, Afina Kwaku Remsika Sem Emo, or Chemua Ebanesa Emwa, Emma District Assembly Common Founder, intimi and Corsadia, one musi pen into an dear, will say a bayanka and manimuya. One more engine shemu and fanfan where quania by ya, a kajuchi didn't say, it me a better one nafi, yako yenimse or mine a quay bet me a faso, na ya bodist assembly common fan no, a home bra a ye said a baye cabisino, a be and san emetohonum a biemo, and send be a frank another pre at the two jar any. The principle is simple. If Get Fund and NHI can receive structured, the principle is simple. If Get Fund and NHI can receive structured, predictable releases, so must DACF, especially given its constitutional supremacy. Now, arrears resolution framework. The estimated 7 billion arrears cannot be cleared rhetorically.
they require a structured settlement plan. Proposed framework. 1. Independent arrears audit. Commission the Auditor General to verify and reconcile DACF arrears from 2014 to date. It cannot be a case of the minority against the majority. We need a supposed independent body, and it cannot be anybody than the Auditor General who can confirm these figures. Publish a certified arrears stock, medium-term arrears amortization plan. Spread repayment across 3 to 5 fiscal years. Ring fence a fixed percentage of annual revenue growth specifically for arrears clearance. Disallow the reclassification of arrears payments as current year compliance. And it cannot be at the discretion of the finance minister. Legal prohibition against rolling arrears. And in bringing my address to a close, ladies and gentlemen, a forward-looking reform could involve amending the Constitution or clarifying through the Supreme Court interpretation that DACF accrual is an automatic deduction at source, similar to how some countries treat subnational locations. Ayen sama do ajiri mpesua so mrahye dwane ewura Frank anodom prena ebi ana wode eka ho ayese oman no yentimi nkoba se eka ye ka ho asem aye 7 billion Ghana cedis no prekopa yesi yetua ade abomtibe ya anke yenchemu mfie miensa ade ko ne mfie nan ene mfie no muso na nkeka no wonom ache atua ne nkakra krasene se womekwa akofa ne bum se afibi aso wonom pese okotua ba ne sa na DACF no na juma no antimi anko ene sa ka no so ekọ ministry kasem so afọ anhwa na emrase mu no ekọ bebemu a na wei ayensem a odi tudwa ewo mrahye bedwafie yeguso ademo Ghana mrase bedwafie mu hodomo na yemfa mo nkonsem fufurum eyemanumusam Ghana ni abranti a ka akọbọ no na omode ni chiri nkrapompirima ntema ya asabia mu nyina na omanya ya asabia bia mananso no mo anhwe no a abranti ekowu ya no eno a ehon komo sore mrase bedwafie mu abra eye osoafo abede eche ohwe omayapom dere won sansam so ekomrase bedwafie mu se okwa akochirechirim saare hosam na esi ye no ene ne aban no eye ne sese wiase na akwa akodane amanyosem a NDC fo asonefa na MPP fo ekokoso nofa ene minority leader emrase bedwani owo mrase bedwafie ma de se wo afutu abatom peso yaso honorable Alexander Afenyo Markin eko so mu bia ono kra de na kese ne bonyoso se osoafo abede echira ohwe mayapom de ne ho nsansam so arahosem se ya to abusua bi na so obeka ho asem a na ode kwakoya amanyosem emen komono to aso a ema lambusi mrase bedwani honorable Dr. Titus Benyo ya ono akro no a esaso ye board chairman ma Koliboban ya sabia esoso edina no tumu bie ema ono kra de wo sre ni nuano ma doctor for ene ya nurse for se empempi no ano eya na omo ntwen enhwe nipa na yede na eba ya sabia no ni dibie ene ebi abrabi a wabọ ansana so so omo ti omo ni hwe wo ya ni ya omo akwakoto omo ni akwakohwe wo ya ni yi obesre se nipa nyina nsate enyepe nanso eba nkwa se ye pre nkwa de ama obi a ofise osapum de adwumayefo no eye bi ka ho sense sare hosemin ebeto oman sa enam so mo tutu nsem na sra ni abasa no a emrase wejafiem chi amehene right honorable Alban Kingsford Sumana Babin esi ginaye se enene kire ya wonoma ateba sum ko konomti bi a wonoma ewo so mo tenase na wotwemie no omo fifi mu didwi mu baba mu hwehwe mu ehunu kwan a ade property esi ya owura Charles Amisei ka ball no ye man so to ambulance mo na ye ne chini hospital se won kran nyina na obia nyi no na afi owie kwalebu kra de omo se mpani ho nti omo gina enye ya owura na ewu ka ne se. And so I will direct our committee on health to take all the reports that will come from the ministry, the Kolebu hospital, or wherever, and go deeply into it. We have to take control. We need to inquire further into the matter, and we need to hold people accountable.
This is one of the needless deaths we have experienced in this country.